ituturo ko sa inyo ang ipinagbabawal na teknik kung paano gumawa ng frameless glass door para sa inyong cabinet. Una, syempre, sukatin nyo muna yung glass na inyong gagawing pintuan para sa inyong cabinet gamit ang diamond glass cutter. Pagkatapos nun, magtabas kayo ng 4 na piraso ng plywood para sa lalagyan ng hinges. Ang gamit ko nga palang hinges ay concealed hinges. Actually, mayroon naman talagang nabibiling hinges para sa glass na pang frameless, kaso nga dito sa amin walang mabibili at kailangan pang umorder. At ito po yung mga hinges na pwede sa frameless door at pwede rin itong pang cabinet. So yun na nga, i-assemble lang natin itong ating glass door dito sa ating cabinet at gagamitan natin ito ng silicone para dumikit doon sa ating cabinet. Dito makikita nyo na binutasan ko yung hinges para lagyan ng bolt at para mas matibay ito. Gumamit ako ng diamond drill bit para pangbutas dito sa ating glass.
So ayun guys, maraming salamat sa iyong panunood. At huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. At idamay nyo na rin ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga bago nating upload. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.